So my dear students, the last class we learned and a few stanzas from the poem The Ballad of Father. The rest we shall finish it today. So okay, look at Maveron, Maveron, the man has died while I slept in the chair. He roused his horse out of its sleep and rode with little care. So, a man came to call father, to invite Father Gilligan. But because of tiredness, he slept and he was ready to do his duties. But his body, his mind was ready, willing to do, but the tired body didn't permit him to go out. So he slept there. So when he woke up, hearing the sparrow chirp, and also then Maveron, that is an expression of sorrow, Maveron. The man has died while I slept. Then he feared the man has died. What? Because he didn't do the duties. Because as a priest, he has to perform his own duties, that priestly duties. But he failed there. So he expressed his sorrow and he roused his horse out of his stall. Rouse means wake someone up from sleep. Wake someone up from sleep. ഗാഠനിദ്രയിൽ നിന്ന് അടിച്ചുണർത്തി. Those times, no motor cars. So he roused his horse out of its sleep and rode with little care. That means he rode with little care means recklessly, without any care, because he wants to reach there as early as possible. Because he doesn't know whether the man has died or not. And before one's death, he has to do some duties, priestly duties. That means he has to receive the last communication and thereby he can go to heaven. That is the way. So he has to receive his communication. But he failed there. That was why he traveled with little care. And he rode with great speed. No care was given. He roused his horse out of his sleeves and rode with little care, with great speed, because he wants to reach there as early as possible and do the priestly duties. That was why he rode with little care. He rode now as he never rode. He has never rode in such a great speed, reckless, by rocky lane, the area where he covered, the rocky lane, and fen. Fen means low, flat, wet land. ചതുപ്പ് ഭാഗങ്ങളിലൂടെയും പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെയും അങ്ങനെ വേണ്ട എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കുതിരയെ പായിക്കുകയാണ്. അപകട സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഫർഗെറ്റിംഗ് എവരിത്തിങ്, ഹി വാണ്ട്സ് ടു റീച്ച് ദെയർ ആൻഡ് do his priestly duties there. By rocky lane and fen, the sick man's wife opened the door. The father reached there and knocked at the door. Then the sick man's wife opened the door. വേഗമെത്തി കതകിൽ മുട്ടി. ആ കതക് മെല്ലെ തുറക്കപ്പെട്ടാൽ the sick man's wife opened the door. Then she wondered, Father, you come again. Father, you come again. You can understand. About the father came again. About the lady misunderstood Father. Because the God had sent one of his messengers, one of his angels down to do the priestly duties for Father Gilligan. So in the form of, in the shape of Father Gilligan, in the figure, the same figure, ഇതേ രൂപം, അച്ഛൻ്റെ അതേ രൂപത്തിൽ
അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ തൻ്റെ മാലാഖമാരിൽ ഒരാളെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. അപ്പോൾ അയാളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു. നീ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടോ, നീ എൻ്റെ മാനസം കണ്ടു എന്ന്. നീ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, നീ എൻ്റെ മാനസം കണ്ടു. അപ്പോൾ we have seen that the Father Gilligan really is ready to do his priestly duty, but his tired body doesn't permit it. That is the problem. And God had seen what happened to him. That was why God decided to help him. About the lady wondered seeing Father Gilligan. About it means, and in the shape of Father Gilligan, somebody has arrived there and he has received his last communication, and thereby and he could go to heaven. വന്നു, ആരോ പ്രാർത്ഥന നടത്തി, അയാളുടെ അവസാന കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന പ്രാർത്ഥന അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടു. ഈ ആത്മാവിന് നീ എന്ത് കൊടുക്കണം? മോചനം കൊടുക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അയാളെ കൈക്കൊണ്ടു. ദൈവം കൈക്കൊണ്ടു. അതാണ്. അപ്പോൾ ആ വന്നിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ പിന്നെ വീണ്ടും എന്തിനു വന്നത്? സെക്കൻഡ് ടൈം. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ബട്ട് ഹി ഹാസ് ടു കം ദെയർ. അയാൾ വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. And he has to conduct the funeral ceremony. അതായത് ശവസംസ്കാര ചടങ്ങ് നടത്താൻ അച്ഛൻ വരണം. അതിന് കുറേ സമയമെടുക്കും. ഇപ്പോഴെങ്ങുമില്ല. എന്തിനെ വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് വന്നു? സഡൻലി ദ ഫാദർ കെയിം. ദാറ്റ് വാസ് വൈ ഫാദർ യു കം അഗൈൻ. അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് ലൈൻ. ഫാദർ യു കം അഗൈൻ. ദ ലേഡി വണ്ടേഡ് സീയിങ് ഫാദർ Gilligan again. And we know that really it was not Father Gilligan, but it was one of the angels of God, and who had sent to do the priestly duties for Father Gilligan. അപ്പോൾ അച്ഛന് വേണ്ടി അച്ഛൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഒരു മാലാഖയെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. ആ മാലാഖയാണ് അച്ഛൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അവിടെ പെർഫോം ചെയ്തത്. അത് സ്ത്രീ വിചാരിച്ചു അച്ഛനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. അച്ഛൻ വീണ്ടും വന്നു. And is the poor man dead? But Father Gilligan asked, is the poor man dead? He cried. He died an hour ago. That was the answer. He died an hour ago. That means he passed away. How? The old priest Peter Gilligan and a dead cried an hour ago. അയാൾ മരിച്ചു 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ്. As happy as a merry bird. സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ നാട് വിട്ടുപോയി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് എന്താണ്? രഹസ്യം എന്താണ്? അങ്ങ് നൽകിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ്. അങ്ങ് ഈശ്വരന് തുല്യനാണല്ലോ. അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. അതെ. അപ്പോൾ God had sent one of his angels to minister the last rituals. കണ്ടോ? So God had sent one of his angels down, and angels to minister the last ritual. That means to receive the last communication. അതിന് പറയാറുള്ള and sacrament. അന്ത്യഹൂദാശൻ. Okay, last second. The old priest Peter Gilligan in grief sailed to and fro. And also when he heard the man had died half an hour ago, as merry as a bird. The man died as merry as a bird. Then he wondered. The old priest Peter Gilligan in grief. In grief, you know, great sorrow, deep sorrow, വർദ്ധിച്ച ദുഃഖത്താൽ, സങ്കടത്താൽ, say to and fro. Say means to move rhythmically backward and forward. Backward and forward. To move rhythmically backward and forward. മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് പോവുക, ഇങ്ങോട്ട് വരിക, അങ്ങോട്ട് പോവുക, ഇങ്ങോട്ട് വരിക, അങ്ങോട്ട് പോവുക. കൂട്ടിലിട്ട വെരുവിനെ പോലെ അച്ഛൻ ആ പദം കേട്ടു. എന്താണ്? ആ മരിച്ച മനുഷ്യൻ മരിച്ചു എന്നാണ്. He died an hour ago. The old priest Peter Gilligan in grief said to and fro.
അപ്പോൾ ഹിയർ യു സീ the sick man's wife surprised. കണ്ടോ? The sick man's wife. Why is the sick man's wife surprised to see Father Gilligan? ഫാദർ ഗിരിഗനെ കണ്ടിട്ട് അയാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയത് എന്താണെന്നാണ്. എന്താ കാരണം? all of you know that God had sent one of his angels down to help Father Gilligan in the form of father, that is the shape of in the father. But the same figure, അതേ രൂപം, മാറ്റമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ വീണ്ടും വന്നോന്ന്. അവർക്കറിയില്ലല്ലോ അച്ഛനല്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ആർക്കും അറിയില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ when you were gone, then the lady explained, Father, when you were gone, he turned and died. That means you came here and also received the last communication. You have received. അച്ഛൻ വന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് കേട്ടു, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും what happened? Then and you were gone, he turned and died. ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് തല തിരിച്ചു, പതുക്കെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയുള്ള മരം, തൻ്റെ അന്ത്യം he passed away as merry as a bird. He was so happy. കണ്ടോ? സന്തോഷവാനായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, as happy as merry means happy as a bird, the old priest Peter Gilligan, and he knelt him at that word. When he heard the man died, how as merry as a bird. He knelt him at that word. When he heard such a word from the lady woman, he knelt. അറിയാതെ കുമ്പിട്ട് പോയി കുരിശു വരച്ചു. അല്ലയോ ദൈവമേ, ദയാപരനായ കർത്താവേ, നീ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, നീ എൻ്റെ മാനസം കണ്ടു, നീ എന്നോട് പുറത്താലും. And forgive me. I am willing to do my priestly duties, but my tired body doesn't allow me. And forgive me. Okay. Then he knelt him at that word. That word, you know, which word? When you were gone, he turned and died as merry as a bird. That is the word. When you had gone from here, he turned and died how? As merry as a bird. Okay. He knelt him at that word. ആ വേർഡ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അറിയാതെ കുമ്പിട്ട് കുരിശ് വരച്ചു പോയി ദയാപരൻ. Then another one, the praises God. He who hath made the night of stars, and he is the man who has made here. അദ്ദേഹമാണ് ഈ വലിയ മനുഷ്യൻ. എന്ത് ചെയ്ത്? The Almighty had created everything. The സൃഷ്ടാവ്, സൃഷ്ടികർത്താവ്. Who hath made the night of stars. രാത്രിയെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയവൻ എന്നൊക്കെ. For souls who tire and bleed. So the God had created night and stars. Night and stars. For whom? For souls who tire and bleed. Tired souls. ദുഃഖിതരായവർക്ക്, ദുഃഖിതരെ, പീഡിതരെ കൂടെ വരൂ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഈ ജഗദീശ്വരൻ, രാത്രിയും അവയോടൊപ്പം നക്ഷത്രങ്ങളും മിനാമിനങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചവൻ. എന്തിനു വേണ്ടി? ആർക്ക് വേണ്ടി? For souls who tire and bleed. അപ്പോൾ the God had made the night for the troubled humanity. വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി, കഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ബാം, ഒരു ബാം പുരട്ടുന്നത് പോലെ. നമ്മൾ തലവേദന വരുമ്പോൾ ഒരു ബാം, ടൈഗർ ബാം ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ നെറ്റിയിൽ പുരട്ടുന്നത് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടാൻ, കേട്ടോ, റിലീഫ്, ഒരു റിലീഫ് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവന്, വിശക്കുന്നവന് ആ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും ഒക്കെ തണുപ്പേറ്റുറങ്ങുവാൻ രാത്രിയും, കണ്ടോ, ഈ
നക്ഷത്രങ്ങളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ. God had made the night for the troubled humanity, the troubled people. സാധാരണ കഷ്ടപ്പെടുന്ന യാതന അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമേകുവാൻ, അവരെ ഒന്ന് തലോടുവാൻ, അവരുടെ വേദന മാറ്റുവാൻ. നമുക്കറിയാം, കൈ ഒന്ന് വേദനിക്കുന്നു, മുറിഞ്ഞു, നമ്മൾ അല്പം എന്ത് ചെയ്യും, കയ്യിൽ നൂതി നോക്കും, അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. അതുപോലെ ആശ്വാസം അരുളുവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഇവയൊക്കെ. ഇപ്പോൾ For souls who tire and bleed, send one of his great angels down. അപ്പോൾ ഈ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? He sent one of his, he had so many angels. അപ്പോൾ he sent one of his angels down to do the priestly duties for Father Gilligan, to help Father Gilligan. That means God had extended his hand to this poor man. For this poor man, the God had extended his hands to this poor man. ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുവാൻ ആ സ്നേഹനിധിയായ ഈശ്വരൻ കൈയൊന്നു നീട്ടി. ആ കൈകൾ നീണ്ടു. ആർക്ക് വേണ്ടി? ഫാദർ ഗിലിഗിന് വേണ്ടി. Send one of his great angels down. അപ്പോൾ one of his angels down അയച്ചു. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്? To help me in my need. So really Father Gilligan has to do the priestly duties there. That means he has to receive the last communication there. അവിടെ അയാളാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. To minister the last ritual. But he failed there. You know that. He failed to give the last communication to the sick man. അപ്പോൾ there is a question, why did priest overcome with grief at birth of the widow? ആ വാക്ക് കേട്ട് അയാൾ അറിയാതെ എന്ത് ചെയ്തു? Grief at birth of the widow, because he failed to give the last communication to the sick man. That was the guilt he had. അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊരു തോന്നൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി. Okay. And then he knelt him at that word, why? He knelt him at that word, why? He realized that the merciful God, he could understand that the merciful God had extended his hand and his helping hand to him. His helping hand to him. അതാണ് ആ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് അങ്ങോട്ട് നീട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം. ഓക്കെ. He realized that the merciful God, അതാണ് സ്നേഹനിധിയായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ തന്നെ സഹായിക്കാനായി ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടിയത്. ഓക്കെ. Then to help me in my need, he who is wrapped in purple robes. He is wrapped means covered. You know that priest in church, when they are conducting prayer, പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോൾ they have special യൂണിഫോം, ഒരു പ്രത്യേക യൂണിഫോം ഉണ്ട്. യു ഹാവ് സീ ദാറ്റ്, നോട്ടീസ്ഡ് ഇറ്റ്. ഒരു ഗൗൺ പോലെ പ്രത്യേക നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള person. He wrapped in purple robe. A robe, a word, is a long loose piece of clothing and worn as a sign of rank of office. അതവരുടെ റാങ്ക് അനുസരിച്ചാണ് പ്രത്യേകമായി ലൂസായ പ്രത്യേക ഒരു ഗാർമെന്റ്. A colorful one, a beautiful one. Okay. With then he who is wrapped in purple robes, and with the planets in his care. And he says that all the planets we know, ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നവൻ സംരക്ഷകൻ, had pity on the least thing. He showed his kindness, his mercy. എവിടേക്കാ? To a least of things. ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഞാൻ വെറും ഒരു പുൽക്കൊടിയാണ്, അത്ര വിലയേ ഉള്ളൂ. അവയാൽ പോലും അതിൽ പോലും എന്ത് ചൊരിഞ്ഞു? കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞു. മഹാൻ കണ്ടു. ഹാഡ് പിറ്റി, ഹി ഷോഡ് കൈൻഡ്നെസ് ഓൺ ദ ലീസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്. നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ മനസ്സലിഞ്ഞു.
നിസാരമായ കാര്യം. So here I am a poor man, but he showered and kindness and helped me in my need. So asleep upon a chair when he was sleeping, and he helped him. He showed mercy, kind of kindness to the poor man, because God had seen his pathetic condition. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ ദൈവം അറിഞ്ഞു. We have seen that what happened. Half of his flock were in bed or green source-ലെ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം ആൾക്കാരും ആ ഇടവകയിലെ ആൾക്കാർ ഒന്നുകിൽ രോഗശയ്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തോട് കുഴിമാടങ്ങളിലായി കുഴിയിലായി. അപ്പോൾ we have seen that everywhere he has to go there, and he has to receive the last sermon. At the same time he has to conduct the funeral ceremony also. അപ്പോൾ both he has to do as a priest of that church. അപ്പോൾ ചർച്ചിൻ്റെ കീഴിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി, and I have no rest, nor joy, nor peace. People die and die. Soon he realized what he had said. Then, God forgive me, my body spake not I. ഞാനെല്ലാം മാപ്പ് തരേണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം ആര് കണ്ടു? God had seen. എല്ലാം he heard it. കേട്ടു. അതാണ് നീ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, നീ എൻ്റെ മാനസം കണ്ടു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? He sent one of his angels down to help Father Gilligan. It is അവിടെ. That is the thing we have seen. I think all of you can then. And he who hath made the night of stars for souls who tire and bleed. What do the line mean? എന്താണ് ആ ലൈൻ കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്? He who hath made the night of stars for souls who tire and bleed. What do these lines mean? God had made the night for the troubled community. That is the meaning. So the night and stars he has created for the suffering community or troubled community suffers. കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി, the poor people, those who suffer here, and God had created everything here. Okay, then there is another question. What do you understand about the character of Father Gilligan from this verse? Had pity on the least thing. The priest, deep religious belief, and we can understand the priest deep religious. അതായത് മതപരമായ അദ്ദേഹത്തെ ആ മതത്തോടുള്ള അമിതമായ വിശ്വാസമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം ഏത് പുൽക്കൊടിത്തുമ്പിലും എത്തും. നിസാരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവകരുണ ചൊരിയും. ഏത് പാവപ്പെട്ടവനെയും സഹായിക്കും. ധനാഢ്യനും പാവപ്പെട്ടവനും ഈശ്വരൻ്റെ മുന്നിൽ ഒന്നുപോലെയാണ്. ഗോഡ് ഈസ് എ സോഷ്യലിസ്റ്റ്. അദ്ദേഹം ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ്. അവിടെ വലിപ്പ ചെറുപ്പമില്ല. റിച്ച് ആർ പൂവർ. Okay, I think that all of you have understood the poem well. Okay, no doubt that a simple poem. And sometimes you may be asked to write an appreciation. Simply you can write. Very simple poem you have already learned. ഇതുവരെ പഠിച്ചതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ കവിതയാണ്. Look at here. It is a narrative one. And activity one, you look at here, and activity is there. Answer the questions choosing the most appropriate answers from the poem. People of Father, the people of Father Gilligan's parish were, and also 4 answers are given here. You have to select the most appropriate. Suffering from an epidemic, that is the answer. 4 answers are here. Which one? B is the correct answer. Then the old priest was and energetic, weary, fresh, angry. 4 answers are given. Which one? Weary. That is the correct answer. Okay, you put a tick there. And then maveron means my dear one, an expression of sorrow. That is the B is the correct answer. An expression of sorrow. Okay. Father Gilligan woke with
awoke with a start, realizing that he had lost, done his duty. Yes, he had not done his duty, failed there. Okay, that is the correct. The word folk in the context of the poem means, ഈ കവിതയിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് a flock of sheep, be sparrows, stars in the sky, people in the parish. That is the correct answer. D is the correct answer there. Who is wrapped in purple robes? And 4 answers said here. Who? ആരാണ്? God. Who? God. Okay. അപ്പോൾ God had come here in purple robe. രാജകീയ വേഷങ്ങൾ അണിഞ്ഞു വന്നു. അത് ആരുടെ രൂപത്തിൽ? We know that Father Giri. Okay. The expression green swords refers. Answer A. Grave covered over by green grass. അതെ, കുഴിമാടങ്ങൾ പുല്ല് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ, ആളുകളെ അടക്കം ചെയ്ത് അടുത്ത്. And what is referred to an moth hour eve? പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള examination, you understand, evening. Moth hour means evening. That is the correct answer. And sparrow chirp, the time is early morning. Also, both of you have understood the poem then. Okay. The rest all of you can take it. Okay. It is a simple one. You can do by yourself. And also you may be asked to write the rise key. ABCB and ABCB. That is the rise key. That you can do it. We shall pass on to next lesson. Okay. All of you, do you come with me? Okay. Come on. The next one. The danger of a single story. The danger of a single story. എന്താണ് സിംഗിൾ സ്റ്റോറിയിലുള്ള അപാകത, ഡേഞ്ചർ എന്നുള്ളത്? Written by Chimamanda Ngozi and Adichie. Chimamanda Ngozi Adichie. The name. Okay. Difficult to pronounce it. Okay. Chimamanda Ngozi Adichie. That is the name. And then a Nigerian novelist, non-fiction writer and short story writer. She is regarded as the most prominent among young Anglophone authors in African literature. Okay. About she is a Nigerian novelist. And she explains her own experience and when she started her writing career as a writer. ഒരു റൈറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എഴുതി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അനുഭവപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ അവർ വിവരിക്കുകയാണ്. ഷീ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ. എ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി. ഒരേ രീതിയിലുള്ള കഥകൾ മാത്രമാകുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന അപകടം എന്താണെന്ന് അവർ നമ്മളോട് വിവരിക്കും. ലുക്ക് അറ്റ്. I am a storyteller. And I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. So, and I am a storyteller. ഞാനൊരു കഥ പറയാം. ആ കഥ. Look at here. And I would like to tell you few personal stories. So, stories related to me. ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, it is my personal story. About what I like to call, then she likes to call the danger of a single story. He wants to call it his own experience. ആ അനുഭവം, ആ പറയുന്ന കഥയ്ക്ക് പേരിടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തെന്ന് പേരിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? I like to call the danger of a single story. അതിൻ്റെ അപകടകാരി. സിംഗിൾ സ്റ്റോറി. Then she describes her own family background. Look at it. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. അപ്പോൾ അവൾ വളർന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. Where this author, I grew up on a university campus in eastern Nigeria. ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിലാണ്, അവിടെയാണ് താമസം, കുടുംബം. My mother says that
I started reading at the age of 2. And her mother says, what she says? I started reading at the age of 2. Although I think it probably happened when I was 4.